طبعا يعني معلش هم مش كاتبين لي التعريفات بقى يعني شغله فين او حاجه، لكن لو حد يحب قبل ما يدي المحاضره يقول لي اعرفه ايه طبعا يشرفني يعني. عن الاوبتمايزيشن اوف بيدياتريك ام ار بروتوكولز، هي تقول طبعا جزء الاوبتمايزيشن ده هو من الثلاث عواميد بتوع السيفتي. الثلاث عواميد بتوع السيفتي او راديشن بروتكشن هم ثلاث عواميد: جاستيفيكيشن اللي هو تبرير الاشعه، وانتوا ليكوا دور فيه تبرير الاشعه. على فكره مش موضوع تبرير الاشعه ده للاطباء بس، انتوا كتكنولوجيست او فنيين لا ليكوا دور ان انت ترد على الدكتور بادب شديد. حتى لو في النبطشيه معكش دكتور اشعه، رد عليه قول له لا انت طالب فحص بطريقه معينه، لا احسن تطلب بالطريقه دي. انا هجيب لك الفرتبرال كولوم كله، مش لازم تطلب لي الفرتبرال كولوم والابدومن والبلفس، لا هو ما انا باخد المقاطع كلها وانا اقطعها زي ما انا عايز. بعد كده تفهم الطبيب المعالج انه مش فاهم. طبعا تاني حاجه هي الاوبتمايزيشن اللي هتقولها هدير، اللي هو بيسموه الارا، هتقوله بالتفصيل بقى ازاي نقلل الجرعه. ثالث حاجه اسمها دوز ريدكشن، دي البيرسونال دوز ريدكشن سواء للطبيب او المريض، يعني دي قياسات بتتعمل ودي برضو بقت قويه جدا، منها الدي ار ال احنا بننشر الوعي بيها ان شاء الله. اتفضلي يا استاذ هدير. السلام عليكم. هدير احمد عين شمس، جامعه عين شمس. النهارده هتكلم عن optimization of pediatric MRI protocols. This is our machine in Ain Shams Hospital, Philips Ingenia 1.5 Tesla. Why we need to optimize children imaging? Because children are not small adult. Imaging of children is challenging, necessitating anesthesia. We should acquire the best images in the shortest time. The protocol should be tailored according to each specific clinical situation to achieve the best examination for children while reducing examination time. This is done by referring the child's medical history and complaints. In the first, we have important tips. First, decrease slice thickness from 5 to 3 thin cuts. Decrease gap from 1 to 0. Sometimes we increase NASA, but this is increase the time using oversampling to optimize the images. This is our coils we used with child. First coil is flex coil, second torse coil, third knee coil, and at last head and neck spinal coil. Coil should be selected according to the part to be examined. The smallest coil, the fits the patient should be selected. The smaller is the best. Sure. Knee coil and head coil may be used in examining neonatal abdomen and pelvis, like this image is there. This patient presented with inner canal tumor. This examination made the doctor operate it easily. We decrease their slice thickness and use knee coil for him. This is a 9 months child. In abdomen, we replace usually sequence T2 high turbospin echo, T2 high resolution. High resolution T2 showed renal parenchyma and cortic medullary differentiation better than conventional T2. Package A is high resolution T2, package B is T2 conventional. Sometimes we have wraparound in images, so we use oversampling to reduce and eliminate wraparound artifacts. Brain contrast, we have nowadays we use the 3D flare, post contrast, and the 3D T1 to demonstration and meningeal abnormalities. They should be the same interval and slice thickness, so we make post-processing for them. In MRI whole spine, like this patient presented with spinal metastasis, we decrease the slice thickness to 2.5, and it decrease gap to 0, and it decrease the focal field of view. For thinner sections, there our example, like this package is spinal cord. We use the sequence called Vista, And another case is the orbit techniques. We used thin cuts 2.5 thickness with
zero gap. In these pictures is a 9 months child. We decrease there in the first package the slice thickness and the gap, and use knee coil. In the second package B, we use the torso coil and increase slice thickness to 4.5 and increase gap to 1. In conclusion, optimization MRI protocols is essential for acquiring higher quality images, which are crucial for diagnosis and proper management. Thank you. شكرا على التوك، يعني الحقيقه كويس.